এখন যদি কথা বলি যে লাইফস্টাইল মানে যদি আমরা চেঞ্জেস এর কথা বলি, লাইফস্টাইলের মধ্যে কিন্তু স্লিপও অনেক কাজ করে। মানে ইফ ইউ ডু নট হ্যাভ আ প্রপার স্লিপ, আর বডি ইজ নট রিপেয়ার্ড, দেন ডেফিনেটলি either heart or any other organs of the body will be affected. So আপনার sleep cycle টা কি? Do you maintain 8 hours of sleep? Yeah, I go to bed at 12 o'clock at night. I get up 7:30 in the morning. So because of my working style, generally I work around about 12 to 13 hours a day from 9:30 in the morning to 10 o'clock. Business, then cricket. So আমার শুতে একটু দেরি হয়, but that's my lifestyle for my মানে when I was in school days. যেটা খেলাধুলার জন্য কি হতো, I used to সারাদিন খেলতাম, রাত্রিবেলা বাড়িতে পড়াশোনা করতে হতো, বিকজ মাই মাদার ওয়াজ ভেরি স্ট্রিক্ট, পড়াশোনা না করলে খেলতেই দেবে না, দ্যাট ওয়াজ দ্যাট কাইন্ড অফ সিচুয়েশন। তো রাত্রি জেগেই পড়তে হতো, সেইখান থেকেই হ্যাবিট গ্রো করে গেছে টু গো টু বেড অ্যাট নাইট, লেট নাইট, বাট হ্যাঁ 7-8 আওয়ার স্লিপস আমার খুব ভালো হতো। আচ্ছা, আর স্যার আমি আপনাকে জিজ্ঞেস করবো যে এই যে হার্টের প্রবলেম যদি দেখা দিয়ে, তখন আমাদের ডায়েট ফ্যাক্টরটা কতটা মানে কাজ করে, মানে কিভাবে যদি হয়তো কারোর হার্টের সমস্যা দেখা দিয়েছে, কি ধরনের মানে প্রিকশনারি মেজার্স নিলে বি ইন টার্মস অফ লাইফস্টাইল অর ডায়েট সেটা একটু মানে কন্ট্রোল করা যেতে পারে? See, when you come to just diet alone, I think there are a lot of myths and a lot of misconceptions that we have. So it is not the quantity of food that we need to change, it is the quality that we change. Exactly. আমরা অনেক সময় ভাবি কি আমাদের কোনো হার্টে প্রবলেম হওয়ার পর আমাদের কম খাওয়া দরকার, আমরা যে খাওয়াটা আছে we are still eating the fried food but we are eating less of it. That does not really make sense. So we don't ask patients to cut down the quantity. You still need to eat, you need to be physically active, because the intention of treatment is to make you physically active. Yes. তো অ্যাক্টিভ থাকার জন্য খেতে তো হবে, কিন্তু the quality of food আমাদের চেঞ্জ করতে দরকার লাগে, and a dietitian usually sits with the patient and decides what type of food is needed based on your quality of life. For a person who is sedentary, যদি এক জায়গায় বসে কাজ আছে, he does not need so many calories, you understand, whereas another person like Mr. Ganguly who's active, who needs to be physically always moving, he probably needs more calories throughout the day. So you need to plan out a diet chart based on how much food that what is your level of activity. Plus there are other factors such as diabetes, such as the presence of kidney disease, যেটা ডিসাইড করে কি কত প্রোটিনস দেওয়া দরকার, কত ফ্যাটস দেওয়া দরকার. So it is not a no so there cannot be zero fat, there cannot be zero protein diet. Yeah, because fat is also needed for the body. That's what I said, the guidelines are to restrict it to less than 10%. So the total caloric intake যেটা আমার বডিতে পাওয়া যায় দিন ভরে, less than 10% of it should come through fats. And amongst the fat also there's a lot of myth which fat to take, what is permissible. For example, we would probably take a scoop of ice cream without feeling guilty about it, but when it comes to eggs we start thinking, oh, there's yolk and there is cholesterol. Let me have only the egg whites and not the yolk. So this is when we come to that and see, when we see the cholesterol in the egg, the yolk has only 180 milligrams of cholesterol, whereas we take a scoop of ice cream that probably has more calories, it has more sugar, and that is probably worse for you rather than the egg that you can probably have every day. Exactly. So I think it is something that we all need to sit and understand. It is prevention. What we need to understand is, yes, we all know that unsaturated fats, say butter, ghee, cheese, these are all not good for us. Junk food is something that we all need to stay away. But food which is good for us includes certain proteins also. Lean meat is something that is permissible. Having nuts, almonds is good for us. Taking oil which is plant-based, say olive oil. Or maybe a cold-pressed one. So safflower, all these are good oils. Safflower oil, soybean oil, these are all good oil. Coconut oil, palm tree oil, these are ones that we usually would say you should not stay away from this. And hydrogenated fats, so things that contain saturated fats is something that we stay away from. Okay. Sugars also, excess of everything is bad. Yes, sugar, we tell you to limit the intake of sugar that you're taking. But again, as I said, going on to something which is extreme, আমরা কিছুদিন পরে আমাদের হার্ট প্রবলেম হওয়ার পরে কিছুদিন পরে পেশেন্টস পুরো ছেড়ে দেয়, and then they are back with a vengeance and they go back to the same thing. Exactly. So something we have to do which is sustainable, মানে যেটা আমাদের আগেও সাস্টেইন করা যেতে পারে, and going extremes is not something that is medically also justified. And Mr. Ganguly is one of the perfect examples. So he has lived a good life, and he's still controlling his diet. And we were just discussing, he's already lost 4 kgs in a month's time, thanks to just controlling his diet alone. Absolutely. And what about fitness? আপনি কি ওয়ার্কআউট করেন না? না, এখন করছি না because of this, but তার আগে অবধি করতাম. Even I worked out up to November. স্যার, আপনার আগে থেকে কোলেস্টেরল ধরা দিয়েছিল, কিন্তু আপনি বলেছেন যে আপনার ডায়েট অলরেডি একটা রেগুলেটেড ছিল আর ইউজড টু ফলো আ পার্টিকুলার লাইফস্টাইল। এখন আমি শুনছি যে আপনার 4 কেজিস আরো কমে গেছে। তো আগের আপনার কি ডায়েট ছিল আর এখন কি ডায়েট রয়েছে যদি একটু? দেখুন, ডায়েট বলতে আগে সঙ্গে ডায়েটের পার্থক্য খুব একটা হয়নি। কিছু কিছু পার্থক্য, যেমন আগে আমি খুব একটা ফ্রুটস খেতাম না, ফন্ড অফ আমি জুস খেতাম বেশি, বাট দ্যাট আই স্টপ ফর লাস্ট 1 month. আমি এখন র ফ্রুটস খাচ্ছি, অ্যান্ড দ্যাট হ্যাড হেল্প মি আ লট। কার্বোহাইড্রেট সবসময় কম খেতাম, আমরা মেপে খেতাম, বাট হ্যাঁ কিছু কিছু হয়তো অয়েলি ফুড খেয়ে ফেলতাম। বাট যেহেতু আমরা ট্রেনিং করতাম, আমরা ভাবতাম যে ঠিক আছে, হ্যাঁ ব্যালেন্স হয়ে যাচ্ছে।
but that has been stopped for last 25 days, and that helped a lot. Restricted diet, but কি আমাদের কি আছে না ডায়েটটা বিভিন্ন টাইমে চেঞ্জ হয়েছে, বিকজ when we used to play তখন we never knew about diet so much. এক্স্যাক্টলি যেটা স্যার বললেন যে আইসক্রিমস, we used to have ice creams, but বিকজ অ্যাক্টিভিটি লেভেল তখন স্ট্রং yes, ছিল। we used to have ice creams, but we used to run for 15 kilometers, 20 kilometers. So সেরকম body assimilated, বডিতে হ্যাঁ। কিছু হতো না, বাট যখন খেলা ছাড়লাম তখন ওইগুলো বন্ধ হয়ে গেল। একটা টাইম ছিল when I didn't touch ice cream for 7 years, আমি ছুঁইনি আইসক্রিম, বাট আমি খুব একটা আইসক্রিম খাইও না, মানে মেবি ওয়ান স্কুপও কবে খেয়েছি লাস্ট আমি ভুলে Once in a গেছি। blue moon কখন। বাট যা ডায়েট আমার বিফোর 22nd জানুয়ারি ছিল তার থেকে এখন ডায়েট অনেক কাটল হয়ে গেছে, কার্বোহাইড্রেট কমে গেছে, প্রোটিন কমে গেছে, বিকজ নাও আই এম অ্যালাউড টু হ্যাভ অনলি 40 or 50 grams of protein. Okay. That helped me a lot. So totally I am really light now. হ্যাঁ আচ্ছা ডায়েট কাটল হয়েছে বলে আই এম নট টায়ার্ড, I am working Energy levels টা same সেরকমই 13-14 রয়েছে। years, but just I'm having a lot of fruits, a lot of proper diet now, which is more scientific, so I'm fit. থ্যাংক ইউ সো ভেরি মাচ টু বোথ অফ ইউ, মানে অনেকটা ইম্পর্টেন্ট ইনসাইটস এন্ড ইনফরমেশন আমরা পেলাম। আই এম শিওর আপনাদের সবাই এটা ভালো লেগেছে। আর যেটা আমরা ইন দ্য ক্রাক্স যদি আমরা সামারাইজ করি এটাই বুঝলাম যে ডেফিনেটলি when it comes to diet আমাদের কিন্তু হোল ফুড বেশি ভাবে খেতে হবে, and we should be avoiding the processed and the junk food. মুভমেন্ট যে কোনো হার্টের বা যে কোনো অর্গানসের একটা মেইন ইন্টেনশন হচ্ছে দ্যাট আওয়ার বডি শুড বি ফিজিক্যালি ফিট, তাই মুভমেন্ট ইজ মেডিসিন ডেফিনেটলি। এই দুটো কথা যদি আমরা মাথায় রেখে এগোতে পারি দ্যাট ডেফিনেটলি আওয়ার লাইফ উড বি বেটার। আনটিল নেক্সট টাইম, সি ইউ অল সুন, বাই বাই।